പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So, what is meant by complex conjugate? The complex conjugate or simply conjugate of the complex number z equal to x plus iy is defined as x minus iy, and we will denote it by z bar. So look in this picture. If this is the point x plus iy, or we will usually represent x plus iy as ordered pair xy. So if this is the point ordered pair xy, then the number corresponding to z bar is x minus y, ordered pair x minus y. Okay, so this is ordered pair x minus y, this is xy. So x minus y, ordered pair x minus y is nothing but the reflection of the point ordered pair xy with respect to the z axis or with respect to the real axis. So ഇവിടെ ഒരു മിറർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അത് ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. So this complex conjugate is nothing but the reflection of x plus iy with respect to the real axis. Okay, this is the geometry of complex conjugate. Now let's check ഈ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The first property is that conjugate of z1 plus z2 will be same as conjugate of z1 plus conjugate of z2. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. അതായത് നമ്മൾ z1 എന്നുള്ളതിനെ x1 പ്ലസ് iy1 എന്നും അതുപോലെ z2 എന്നുള്ളതിനെ x2 പ്ലസ് iy2 എന്നും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ z1 പ്ലസ് z2 is x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് I into y1 പ്ലസ് y2. Okay, from that we will get this property. ഈ രണ്ട് സൈഡും സെപ്പറേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി. സിമിലർലി സബ്ട്രാക്ഷനും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി ബാധകമാണ്. അതായത് conjugate of z1 minus z2 is same as conjugate of z1 minus conjugate of z2. Conjugate of z1 into z2 is equal to conjugate of z1 times conjugate of z2. ഇതും write z1 as x1 plus i1, z2 as x2 plus y2, evaluate both sides separately and prove that they are equal. You should do this. Similarly, if z2 is not equal to 0, then conjugate of z1 divided by z2 is same as conjugate of z1 divided by conjugate of z2. z1 by z2 ഡിഫൈൻഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ z2 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കടക്കാം. റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z is equal to z plus z bar divided by 2. സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നമുക്ക് z പ്ലസ് z ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഐ റൈറ്റ് z ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ, ദെൻ വി ഹാവ് z ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ. ആഡ് ദം ബോത്ത്. സോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വിൽ ബി 2x plus iy minus iy will be 0. So z plus z bar is nothing but 2x. So we can write x as z plus z bar divided by 2. This x is nothing but real part of z. In the same way, we can prove that imaginary part of z can be written as z minus z conjugate divided by 2i. Prove this also. Then another property is that z into z bar, z times z bar, product of z and z bar is equal to absolute value of z square. So we write z equal to x plus iy, so that we have z bar equal to x minus iy, take their product. So usually we will write x1 x2 minus y1 y2. So here we have x1 x2 x square minus y times minus y, that is plus y square, plus I into minus I xy plus I xy. So the
imaginary part will be 0. What remains is x square plus y square. We know that this x square plus y square is nothing but modulus of z square. So we have z bar equal to mod z square. And the next property is that conjugate of z is z itself. Okay. Write z equal to x plus iy. So z bar equal to x minus iy. Take again conjugate. Then we will get x minus I minus y, which is same as x plus iy. The next property is that modulus of z and its conjugate are same. So what is modulus of z conjugate? It is square root of x square plus minus y square, which is same as square root of x square plus y square, which is equal to modulus of z. Or geometrically we can see that the distance from origin to this point and the distance from origin to its reflection are equal. Okay. Now we will prove triangle inequality for complex numbers. We have already studied triangle inequality for real numbers. Absolute value of a plus b less than or equal to absolute value of a plus absolute value of b for any two real numbers a and b. The same property holds in complex plane also. So we have absolute value of z1 plus z2 is less than or equal to absolute value of z1 plus absolute value of z2 for every z1 and z2 element of complex plane. Let's prove this. First I will take absolute value of z1 plus z2 square. Okay, so we have studied a property that z times z bar equal to mod z square. So I can write mod z square as z times z bar. So here I am writing z1 plus z2 times z1 plus z2 conjugate. Now what is z1 plus z2 conjugate? It is z1 conjugate plus z2 conjugate. So multiply this. So z1 bar plus z2 bar plus z1 bar plus z1 bar. We have this. In this, z1 conjugate can be written as mod z1 square. Similarly, this term can be written as mod z2 square. Then z1 conjugate plus I can write this z1 conjugate as z2 conjugate the whole conjugate. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റിനെ z1 കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു z2 കോൺജുഗേറ്റിന് എഴുതാൻ പറ്റും. z2 കോൺജുഗേറ്റ് സെയിം ആസ് z2. സോ ദീസ് ടു ആർ സെയിം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ z1 മോഡുലസ് ഓഫ് z1 സ്ക്വയർ plus modulus of z2 square. If I take this z1 z2 bar as simply z, then this sum is of the form z plus z bar. We know that z plus z bar divided by 2 is equal to real part of z. So z plus z bar is same as 2 times real part of z. So I can write this as mod z1 square plus mod z2 square plus 2 times real part of z1 z2 bar. Now we know that real part of z is less than or equal to mod z. ലാസ്റ്റ് സെഷനിലെ ഹോംവർക്ക് ആയിരുന്നു, പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ വി വിൽ യൂസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഹിയർ. സോ മോഡ് z1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് z2 സ്ക്വയർ, ഈ രണ്ട് ടേം ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 2 ടൈംസ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z1 z2 കോൺജുഗേറ്റ്, I will write 2 times modulus of z1 z2 conjugate. So the equality becomes less than or equal to inequality. Again this is same as z1 square mod z1 square plus mod z2 square plus 2 times mod z1 times mod z2 conjugate, because
modulus of z1 z2 is same as mod z1 into mod z2. So we will use that property here. Now finally we know that mod z1 mod z2 and mod z2 conjugate are same. So I will write this mod z2 conjugate as mod z2. Now this is of the form a square plus b square plus 2ab, which is a plus b whole square. So mod z1 plus mod z2 conjugate. So we have mod z1 plus mod z2 square, absolute value of mod z1 plus mod z2 square is less than or equal to mod z1 plus mod z2 the whole square. Take square root on both sides so that we will get the required triangle inequality. Now we will discuss one corollary for this triangle inequality. Absolute value of mod z1 minus mod z2 less than or equal to absolute value of z1 plus z2. So write mod z1 as modulus of z1 plus z2 minus z2. Apply triangle inequality. So this is less than or equal to mod z1 plus z2 plus mod z2. So from this we can write mod z1 minus mod z2 is less than or equal to modulus of z1 plus z2. In the same way you can write mod z2 as modulus of z2 plus z1 minus z1 and repeat the same steps so that we will get mod z2 minus mod z1 is less than or equal to modulus of z1 plus z2. Okay, so from these two inequalities we will get absolute value of mod z1 minus mod z2 is less than or equal to modulus of z1 plus z2. Now we will discuss one problem. Verify that square root of 2 into mod z is greater than or equal to, so this is a typing error, this is greater than or equal to modulus of real part of z plus modulus of imaginary part of z. So how can we prove this? Simply write z is equal to x plus iy, so that real part of x is x and real part of z is x and imaginary part of z is y. So we know that for any two real numbers a and b, for any real number a square is greater than or equal to 0. Here absolute value of x is a real number, absolute value of y is a real number, so their difference is another real number. Take the square, it will be greater than or equal to 0. Means mod x square plus mod y square minus 2 mod x mod y is greater than or equal to 0, or mod x square plus mod y square is greater than or equal to 2 times mod x mod y. Now ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ mod x square plus mod y square ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 times mod x square plus 2 times mod y square is greater than or equal to mod x square plus mod y square plus 2 mod x mod y. So we have this. Now the right hand side is mod x plus mod y the whole square. Okay. ഇതിലിപ്പോൾ modulus of x square mod x square എന്ന് പറയുന്നതും x square എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും, because x square is greater than or equal to 0. Okay, so instead of mod x square I can write x square. Here I can write y square. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 2 times mod x square plus mod y square greater than or equal to mod x plus mod y the whole square എന്നുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? we will get square root of 2 square root of x square plus y square is greater than or equal to mod x plus mod y. Now this square root of x square plus y square is nothing but mod z. This is greater than or equal to mod x is modulus of real part of z plus mod y is modulus of imaginary part of z, which is the required inequality. Okay, നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Sketch.
the set of points determined by absolute value of z plus I less than 3. So ഇവിടെ absolute value of z plus I equal to 3 എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. I can write z plus I as z minus minus I. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഈക്വാലിറ്റിയെ absolute value of z minus minus I equal to 3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു absolute value of z minus z naught equal to r എന്ന് പറയുന്നത് it is the equation of a circle with a center at z naught and radius r. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ this is equation of a circle with a center at minus I and radius 3. ഓക്കെ, സോ ഈക്വൽ ടു 3 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സർക്കിളിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 3 എന്നാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ. സോ ഇവിടെ ഈ z ഈ മൈനസ് ഐ എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡേർഡ് പെയർ 0 - 1 ആണ്. സോ റേഡിയസ് 3 വരുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ലെസ് ദാൻ 3 ആയതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ്. ഇവിടെ ഇത്രയും ആലോചിക്കണ്ടു, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മൈനസ് ഐ ടു ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 3. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ടു 3 ആകും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മോഡ് z പ്ലസ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 നോക്കാം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഐയിൽ നിന്നുള്ള അകലം 3നേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാരാണ്? ഓക്കെ, ദെൻ we have ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈനസ് ഐ, റേഡിയസ് 3 വരുന്ന സർക്കിളാണിത്. നമ്മളോട് മൈനസ് ഐയിൽ നിന്ന് 3 ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാമത്. ഓക്കെ, ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് അടുത്ത